வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சண்டே சூப்பர் சமையல். நான் உங்க சந்தியா. இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் எங்கேஜா வச்சுக்கிறதுக்காக அடுத்த செட் ஆஃப் ரிடில்ஸோட தான் வந்திருக்கேன். ஸோ நீங்க எல்லாருமே ஹாப்பியா அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற ஃப்ரெஷ் மைண்டோட இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். ஸோ இன்னும் நீங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோவை பாக்குறீங்க இல்லைன்னா இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ நீங்கள் எந்த வீடியோஸும் தேடி கஷ்டப்பட்டு பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்குன்னு. I'm a word of six. My first three letters refers to an automobile. My last three letter refers to a household animal. And my first four letter is a fish. And my whole word is found in your room. What am I? என்னோட முழு வார்த்தை நான் வந்துட்டு ஒரு 6 லெட்டர் கூடிய வார்த்தை. அதில் ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அண்ட் லாஸ்ட் 3 லெட்டர் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமலை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 4 லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபிஷ். அண்ட் என்னோட மொத்த வேர்டும் சேர்த்திங்கன்னா நான் உங்கள் ரூமில் அவைலபிள் இருப்பேன். என்னை யாருன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? I have a little house in which I live all alone. It has no doors or windows, and if I want to go out, I must break through the wall. What am I? நான் வாழ்கிற வீட்டில் நான் மட்டும்தான் வாழ்கிறேன். அது ஒரு சின்ன குட்டி வீடு. அதில் கதவோ இல்லை ஜன்னலோ இல்லவே இல்லை. நான் வெளியில் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வாலை உடச்சிட்டு தான் போகணும். இப்போ நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? When can you add 2 to 11 and get 1 as the correct answer? எப்போ உங்களால் 11 கூட 2 ஆட் பண்ணுறப்ப 1 என்ற ஆன்சர் வரும். அந்த 1 என்ற ஆன்சரும் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும். Five apples are in a basket. How do you divide them among 5 girls so that each girl gets an apple but 1 apple should remain in the basket? 5 ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு ஒரு பேஸ்கெட்ல. அதை நீங்க 5 கேர்ள்ஸ்க்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும். ஸோ எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா கேர்ளும் ஒரு ஒரு ஆப்பிள் வச்சிருக்கணும். எல்லா கேர்ளுக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்கணும். ஆனா ஒரு ஆப்பிள் பேஸ்கெட்ல ரிமைனிங்கும் இருக்கணும். ஸோ எப்படி? I am a kind of tree, but
யூ கேன் கேரி இன் யோர் ஹேண்ட். வாட் am ஐ? நான் வந்துட்டு ஒரு மர வகையை சார்ந்தவ. ஆனா உங்களால என்ன கையில தூக்கிட்டு போக முடியும். நான் யாரு?